Uh, Hello everyone. Uh, I guess okay, I didn't connected it. Okay. Now hear me. I am Mohammed bin Mizan, and we were studying or we were talking about data structure algorithm. So we were in the analysis of algorithm, analysis of algorithm. Uh, Now, why we need to do analysis of algorithm? So we need to do analysis of algorithm uh, to uh, to find out its efficiency. To find out its efficiency. Find out its efficiency. Find out its efficiency in terms of time and space. In terms of time and space. So if a algorithm uh, takes less time, uh, which is time complexity, less time, which is time complexity, and if it takes less memory space, less memory space, which is space complexity, space complexity, space complexity, space complexity. So, so if it takes less memory, it is space complexity. So, if a algorithm takes less time and less memory space, then we can call it efficient. Then we can call it efficient. So, uh, now, how will we get to know that a algorithm is taking less time or less memory or both? So, um, so let us first see that uh, um, the abstract part, like how can we judge an algorithm by, like, if we compare two algorithms, then which algorithm is best? We have to pick it. So, so we have to pick the best algorithm. We have to pick the best algorithm. We have to pick the best algorithm. Like, there are many ways to do a certain task, but the best way we have to we have to pick that. So uh, there are lots of ways. There are lots of ways. There may be there may be lots of ways to to perform a task. There may be lots of ways to perform a task. We have to pick the we have to pick the best way. We have to pick the best way. So, like, if we give an example, then that will be better for us to understand. So, yeah, for we know of searching searching algorithm. So, there are different types of searching algorithm. One of them is linear algorithm, linear search algorithm, and another one is binary search algorithm, binary search algorithm, binary search algorithm, binary search algorithm.
binary search algorithm. So these are two algorithms for searching a particular element in an array. So we know what is an array. An array is a say, um, is a collection of elements, a collection of a set of elements uh, of same type, and uh, our array we will take a sorted array. So our array will be sorted, like the elements will be in a lower to higher order or in a small number in a ascending or descending order. So first element would be 3, then 5, then 6, then 7, then 9, some kind of like this. And if we want to search an element, suppose 7, we want to search for 7, search for 7. So we have to search for the element 7 here. Now I can see that it's here in the 0, 1, 2, third index. In the third index. So the length of this array is 1, 2, 3, 4, 5. Length of this array is 5. Length of this array is 5. Now, um, the length of this array is 5. Now, I know that the element 7 that I am searching is in the third index, but the computer doesn't know that. So we have to do some algorithm, or we have to follow an algorithm uh, and write code according to that, so that the machine can find out the 7, the element 7 here, where the 7 is. So in linear algorithm it's very easy. So in linear algorithm what it does is, uh, in linear algorithm it's just 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9. In linear search algorithm, linear search algorithm, so algo, it first checks that if, so he has 7, he has 7, but in which index is it, he doesn't know, the computer. So first, he first checks in 0 index. Is it 7? No. He compares 7 and 2. Is 7 equal to no. Then it goes to 5. Is 7 equal 5? No. Then it goes to 6. Is 7 equal 6? No. And after then, when he comes to the third index, he gets the 7. 7 is equal 7. So he got the index which is 3. He got the index which is 3. So how will he get it? He will compare 7 with the index. Compare 7 with that index, like array index. So array 0 index, he will check, he will get 2. No, 7 is not equal to. Whenever he will, so if it doesn't match, then what will he do? He will just I plus plus. So it is kind of a array I here, where I is starting from 0 to it will end in n minus 1. Length is our n. So it will go from 0 to n minus 1, and if doesn't match, then it will increment I, then again check, then again increment. When it will match, then it will print that I. System.out.print, it will print the I. So SOP, it will print the I. So we will get 3 here. So this is linear search algorithm. So and another one is binary search algorithm. binary search algorithm. Binary search algorithm. Binary search algorithm. Um, okay, I should. Okay, no problem. Binary search algorithm. So we will take that same array, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 7, 9. So in 2, 5, 6, 7, 9. Okay, so in the linear search algorithm, our steps were
step 1, we first check, no, it will first read input, read input, let's say A, read input A. So we have input, we gave a input here, which is 7, and stored it in 7. We give a input, we have taken an input from the user, we will take an input from the user, and in this case it will be 7, and we will store it in A. So we will read input A. So we will read what is there in A. Then in step 2, we will check, uh, it's kind of a like this. Int I is equal 0. We will take int I equals 0. Then um, int I equals 0. Then we will iterate it. So we will be going from I less than equal I less than n. So the condition is I less than n. So our step 3 is I less than n. If yes, if I is less than n, then I is less than n, check condition if that A equal that array index I. Then if then print, then it will print I. I'm just writing it in short. Then print I, and if not, if yes, then it will do an if, and in the else part, what will it do? It will just increment I. It will increment I. Then again, um, increment I, and increment I, and step go to step 3. Go to step 3. Okay, so we are still in step 3, but okay, we'll just write it as another step here. Else is another step. Else is in the step 4. So then in the step 5, so if A is equal array I, then it will print that I, else it will increment it and go to 3, and then if I is less than n, then it will check again, and if not, then again it will increment until it is matching. Then at the last step it will exit. So it will take 5 steps. It will take 5 steps because our element is 1, 2, 3, 4, 5. So that's why it takes 5 steps. Okay. So in binary search algorithm, so actually what is happening that it is it has the 7. It checks first in first step. It checks for 1 with 2. Then checks 1 with 5, 7 with 5. Then checks 7 with 6. Then checks 7 with 7. And the worst case is if that number we are uh, searching is at the last index. So it has to go at the end. So 1, 2, 3. So first, second, third, 1, 2, 3, 4, 5. So it will take 5 steps. It will take 5 steps as there are 5 elements. The element of this array is 5. There are 5 elements. So in binary search algorithm, what it will do is it has also 5 elements. 5. So it will find the meat. So the first step will be okay, before step I should so it will first find the go to the middle, go to the midpoint. What is the midpoint? Its length. Length is so the length of the array divided by 2. So length is 5. 5 divided by 2, floor division. So it will be 2 twos are 4. So 2.5. So we will take 2. So it's 0, it's 1, this is 2. So it will go to 2. Then in step 2, what it will do, it will check if it will check if, so let us say
the number is again 7. If 7 um, greater than is 7 equal meet is 7 equal meet, we can also do another step. We can do also another step. We can store 7 in A. So we will again store 7 in A. Then we will check A with the meet. If A is equal meet, we will just print the I. We will just print the I. We will print the I. So we will have to take I also. So maybe we will print the mid. We will print the mid because mid is the index where my the, the 7 will be here in this case if it is equal. So print mid. If and then in step three is the else part. If not, then um, it may be that it may be that A is less than. If A is less than mid, so if 7 is less than mid, in this case 7 is not less than mid, but if it had been, then if 7, so in this case what is the case? We will check if 7 is less than 6 or not. So no, 7 is not less than 6. So it means that 7 is greater. So we can just um, cut this part. We can just cut this part, and we can we can search here. So what we will do, we will take the meat. So as 6, the meat is as 7 is greater than 6, not less than 6 means greater than 6. So it will be at the right, somewhere right in the right. So we will increase the meat by 1. So we will increase the meat by meat plus 1. So the meat will go to here. Then we will check if meat is if A equal meat. So then it is equal meat, then we can print meat, which is here in this case 3. So if it were not in the 7, so let us think that we are searching for a 9. We are searching for 9. In that case, what would happen? Mid is not equal A. So we will go to else. Now we will see if A is less than mid. So is 9 less than 7? No, 9 is not less than 7. So as 9 is not less than 7, 9 is not less than 7, not. So we will what we will do, um, if A is less than me, this part we don't know, it didn't have occurred, but 9 is greater than, 9 is not less than me. So in the else part, what we will do, we will increase the meat by 1. We will increase the meat by 1, and then we will check again. We will increase the meat by 1, and then so what we have to do, we have to increase the we have to mm, um, mm, okay, so what we will have to do is we have to take the so we have to uh, so just make it as simple as we can. So take start, we will put start equals 0. Start is equals 0. So start is here. So what we will do, we will find out the mean. So we have start and we have end, which is length minus 1. So in this case 4. Length is 5, 5 minus 1 means 4. So the mean will be 4 plus 0 divided by 2, which is 2. So then mid is 2. So then this thing will work. And after then, if A is greater than, so if A, so our A is 9 here.
9 is less is greater than, so the mid was 6, so 9 is greater than 6. As 9 is greater than 6, what we will do, we will, so the 9 is not less than 6 and also not equal 6, so the left part, so from the midpoint we can nullify the right, the left part with 6. So what we can do is we can shift the start. We can shift the start. So what we can do, we can shift the start to mid plus 1. So we will shift the start from mid plus 1. So mid was 2, 2 plus 1 is 3. So the start will become 3. And we will put the end as it was. So it was um, in 4. So the so we will find that the mid will be 4 plus 3 divided by 2, which is 3 plus 4, 7 over 2, and floor division we will get 3. So we have got mid equal 3. So mid is 3 now. Mid is 3. What we have got before, the same answer. So we have got 3 as mid. Now again, so we have got mid equal 3. Now again, this is kind of a loop, kind of a, yeah. So again we will go to step 2, then we will again go to step 2. So I am kind of merging the code with the algorithm steps. But it is just I am trying to make you understand what is going on. So then we will go to again step 2. Step 2, then we will check if A is equal meet. So A is 9. 9 is not equal meet. 9 is not equal. So actually the meet is like the array meet. So the element in that meet in that index meet is not equal. So we will not print meet. We will go to else. Now we will check if 9 less than meet. So what is in the meet? 7. Is 9 less than 7? So no, 9 is not less than 7. So what we will do, we will go to else, and what we will do, we will put start is meet plus 1. So what is the meet? Meet is 3. 3 plus 1 is 4. So what is the end? End will be again um, end will be again 4. So a start and end both are 4. Both are matched. So now the meet will be um, now the meet will be 4 plus 4 divided by 2 means 4. So meet will be 4. So again it will go to step. Again it will go to step 2. So meet is 4. So now meet is where? Meet is here. Meet is here in the fourth index. So A is equal array mid index. So array mid index, array 4, it is 9. So 9 equal 9. So it will print 9. The mid index, it is 4. So it will print 4. So this was a little bit lengthy. I don't know, but I don't know, but a little bit. No, I think it's good enough. I think you have understood the process how I have done it. So, but if I go through the steps, it will be little bit not so much. But what we'll do? So, what we had done in the linear search. In the linear search, we had in the linear search, we had read the input from the user, which is A. So again, we will take a read the read input from the user, which is A, which is in our case 9. We will read that. Then in step 2, so the reading we will do it in one step. Then we will also take input. Um, we will take some variables. So we will take variables as start and end. Though these are two different tasks, but okay, just make it another step. So in the step 2, we will take a start variable, which will be by default 0, and the end variable, which will be n minus 1. N is our length, and we will take mid, which is um, 0 plus n minus 1 divided by 2. So the meet will be our 0 plus n minus 1 divided by 2, or n minus 1 divided by 2.
Then in the step 3, what we had done. So in the linear search, we just run a loop that int I equals 0. Then we check that if I is less than equal n. If yes, if I is less than n. If I is less than n, we will check if a is equal array 0. So we are kind of a checking, going through every index and checking if 7 is equal to that index, the element of that index. So here we are not doing that. Yeah, actually, in this case, 1, 2, 3, 4, 5. Uh, okay, just a moment. Okay, so um, the third step will be that we will um, kind of run a loop. Yeah, we will run a loop. So in this loop, we will um, uh, um, okay. So what I was saying before going to that part is that in linear search, what we have to do, we have to traverse um, every index. Right? So we have to see if that A is uh, is equal this. If not, then check A. Then this. Then we will check the second index, then the third index, then the fourth index, then the fifth index. So we have to check 5 times. We have to check 5 times. Now, it is in the worst case if that the number that we are searching is at the last index. So A is in the last. If then, so in binary search, what we do is that though it takes, you can think that it takes much more steps than the linear search, but it actually doesn't take that much because at the initial point, what it does, so start is equal 0, then end is here, end is 4, then it takes the midpoint, which is this. Then it checks if that A I am searching is it equal mid. If not, then it checks is A less than mid. If A is less than mid, that means that A is somewhere here. But if A is greater than mid, if A is greater than mid, that means A is somewhere here. So at the very beginning, if I say that A is less than mid, so it will check just here. So this part goes cancel. So we have to check first. We have to check if mid is equal A. If not, then we have to check if A is less than mid or A is greater than mid. So check one, check two. Then we have to shift mid according to whatever condition we have. So if A is less than mid, so A is somewhere left. So we will shift the mid to left. And if A is greater than mid, so we will shift then what we will have to do as start equals as we can see that the mid that the um, um, element A is somewhere here in this part, this two index. So we will shift the mid here. But when A is greater than mid, so A is somewhere here, we have to take the start at mid plus 1, and then so our start we will have to take the start here, and then the mid will be start plus end divided by 2. So the mid will also be in the start, so mid will be here. Then we will check if mid, so we will have to check then if mid is equal. So third check. Then if not, then we will have to check that if that number is smaller than or greater than. So in this case, we don't have to check for the smaller because it has to be greater than mid if it is not equal mid. So then the fourth check. So we are actually checking 4 times,
kind of a. So the length was 5, but we were checking 4 times. So we were checking 4 times, and in this part, in this linear search, we had to check 5 times. So in some way, we can say binary search is taking less steps. Now the steps I didn't write. So first of all, it will so it's very so the steps I have I told are actually just write it. So just um, just see if need. So we have to see if need equals a or not. If then print the need. We have to print need. I will just write it very in a very shorter way. Or in the step 4. So what I am doing, I am just breaking down the main step into some sub steps. So the biggest step or the main step is we will check if need equal a. If then we will print need. Else we will check if a is, then we will check in the else part step 4 that if else if a greater than need or not. If a is greater than need, so what we will have to do, we have to say we have to take start equal mid plus 1. Then we will have to take the mid, which is equal start plus end divided by 2. Then else, and in the else part, what we will have to do, if a else a is less than mid, if a is less than mid. So a, if it is in the left part, a less than mid, then it's very easy. We have just have to take the mid and minus 1, and then just we have to repeat the step. So the step 5 is step 5. So step 5, repeat step 3. So we will have to go to step 3, then again check if need equal a or not. So we will have 5 steps, though we saw 4 steps because I just kind of elaborated. So it takes 5 steps, though it takes 5 steps, but actually we saw that it actually kind of takes less steps because it doesn't traverse every single index. It just goes to the midpoint and then checks if mid is equal a. If not, then checks. So there is a little bit of checking here, but the checkings, there are 4 checkings. What is the first checking? It checks that if mid is equal a or not. So the first step is, or the first check. So if we kind of don't um, um, uh, so in terms of steps, we can see that both have the same steps, but in the binary search, we our steps it gets lesser because we just check if that number a is equal mid. If not, then we will check that if a is less than mid. If a is less than mid, then we will do some work. If a is greater than mid, we will do some work. We will do some work, and again we will check if a is equal mid or not. So there is actually 4 steps. In those steps there are some other sub steps, and in linear search what we will have to do, we have to check if a equals the first index element, then if not, then second, then third, then fourth, and then fifth. So there, in the linear search we have 5 steps. So the steps are kind of a greater in linear search more than binary search. So from this we can go, we can come to a decision that binary search is more efficient. Binary search is more efficient. Binary search is more efficient. Is more efficient. Is more efficient. Why it is more efficient? Because it takes less steps. It takes less steps because you think if I take if I take 5 elements, then I have to, in linear search I will need 5 steps. But if I take 100 elements, if my array size is 100,
which is my input size. If it is 100, then it will take 100 steps to find out. So in the worst case, if that the number I am searching is at the last index, so in that case, what I will get, I will have to go through 100 steps. But in the binary search, I don't have to go through 100 steps. What I will have to do is I have to check if the 100 steps, so there will be 50, there will be 50 somewhere here. So in the 51, it will check if our the number I am searching is equal to 51. If not, then I have to check if a greater than 51 or a less than 51. So if a is less than 51, then it will be somewhere here. If a is greater than 51, then it will be somewhere here. Then we will come to the middle part of it, the middle of it, and then we will again search if this middle is equal a. If not, then again we will check if a is less than this middle part, 25, let's say 75. Is a less than 75 or a greater than 75? So this kind of a our steps, we don't need to we don't need to traverse every single index. It just lessens our effort, our steps. So it kind of a মানে আমাদের স্টেপটাকে কমিয়ে দেয়, স্টেপটা কমিয়ে দেয় এটা। তো এজন্য ফর দিস রিজন আই থিঙ্ক যে বাইনারি সার্চটা বেশি এফিশিয়েন্ট, কারণ এটা এক্সিকিউট করতে টাইম কম নেবে, এক্সিকিউট করতে টাইম কম নেবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্পেসটাও কম নেবে, স্পেস কম নেবে। কারণ চেক মানে এখানে আমার প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সকে ট্রাভার্স করা লাগতেছে না, তো এটার স্পেসটাও কম নেবে, ওই হিসেবে বাইনারি সার্চ বেটার। এবার ধরা যাক যে মানে কোনো একটা স্টেপ ধরা যাক এরকম যে অ্যারের 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে সে সে মানে অ্যারের 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে সে ধরা যাক 7 রাখছে, অ্যারের 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে সে ধরা যাক 7 রাখছে। এবার অ্যারের 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে সে যদি 7 রাখে, তাহলে আমার মানে ধরা যাক আমার কাজই হচ্ছে, আমার টাস্কই হচ্ছে যে আমি অ্যারের 0 নাম্বার ইন্ডেক্সে 7 কে রাখবো। তাহলে আমার এর জন্য স্টেপ কয়টা হবে? তো ধরা যাক আমাকে ইনপুট দিতে হবে কিছু একটা, ওই ইনপুটটা ধরা যাক 7 হোক, ধরা যাক 7,000 হোক, ধরা যাক 1 লাখ, ধরা যাক 1,000, 10,000 হোক, 10,000 হোক। যত বড়ই সংখ্যা আমি দেই না কেন ইনপুট আকারে, আমার অ্যারের 0 ইন্ডেক্সে এই সংখ্যাটাকে রাখতে আমার কয়টা স্টেপ লাগবে? একটা স্টেপ। তার মানে কি, এটার ক্ষেত্রে আমার যে টাইমটা, সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট, টাইম কিন্তু কনস্ট্যান্ট, টাইম কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। তো এখন টাইম কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, আবার ধরো যদি আমি ইন্টিজার এক্স ইকুয়াল এ প্লাস বি এটা নেই, তাহলে আমি কি করব? এ এ তে কিছু একটা রাখতে হবে আগে, তার মানে এর আগের স্টেপে হয়তো বা এ এর মধ্যে কিছু একটা রাখলাম, বি এর মধ্যে কিছু একটা রাখলাম। মানে এ আর বি এই দুইটার মধ্যে যখন প্রসেসিং করবে, এ এর মধ্যে কিছু একটা সে কি আছে সে চেক করবে, বি এর মধ্যে কি আছে সে চেক করবে। কারণ ও কম্পিউটার তো জানে না এর মধ্যে কি আছে, সে এর এর লোকেশনে, মেমোরি লোকেশনে গিয়ে চেক করবে যে মেমোরি লোকেশনে কি আছে। তো চেক করবে, তাহলে দুইটা স্টেপ। এদিকে যোগ করবে 3টা স্টেপ, দেন অ্যাসাইন করবে, এটা 4টা স্টেপ, 4টা স্টেপ। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এ এর ভ্যালু 1 লাখ, ধরো 100 দেই, 1,000 দেই, 2,000 দেই। আর বি এর ভ্যালু সেম, 1,000 দেই, 100 দেই, 2,000 দেই, 5,000 দেই, 6,000 দেই। প্রতিবার কিন্তু এই এই কাজটা করতে, এক্স ইকুয়াল এ প্লাস বি করতে আমার কিন্তু 4টা স্টেপই লাগবে। অর্থাৎ আমার স্টেপ সংখ্যা কিন্তু বাড়ে না, স্টেপ সংখ্যা কিন্তু ঠিকই আগের মতো থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো, আমি যে লিনিয়ার সার্চটা করলাম, লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে আমার যদি মানে সার্চের ক্ষেত্রে আমার যদি লেন্থ এন হয়, লেন্থ ধরা যাক এন, তাহলে আমার স্টেপ কয়টা হবে? তাহলে আমার স্টেপও হবে এনটা। মানে আমার এখন এন যত বাড়বে, আমার স্টেপও তত বাড়বে। এখানে কিন্তু একটা লিনিয়ার বিষয় চলে আসছে। মানে আমার এন যে হারে বাড়বে, তাহলে তার স্টেপ তো সেই অনুযায়ী বাড়বে। যদি আমার এন 5টা হয়, স্টেপও 5টা হবে। এন যদি 10টা হয়, স্টেপও 10টা হবে। ঠিক আছে?
কিন্তু বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা না। বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে আমার যদি এন 100 হয়, কিন্তু আমার স্টেপ কিন্তু 100টা হবে না। কারণ সে প্রথমেই এটাকে 50-50 দুইটা পার্টে ভাগ করবে। দেন সে চেক করবে যে মিড পয়েন্টটা কি এর সমান কিনা, না হলে সে চেক করবে যে এ কি গ্রেটার দেন না স্মলার দেন, দেন সে ওইটাকে আবার অর্ধেক করবে। তার মানে কি, সে হচ্ছে টোটাল 100 কে কতবার করবে, ধরা যাক আমাদের সংখ্যাটা হচ্ছে 95 ধরা যাক। তো সে প্রথমে 50-50 ভাগ করবে, সে প্রথমে 51-তে চেক করবে নাই, এবার 95 51 থেকে বড়, এবার সে বাকি যে 50 আছে তাকে অর্ধেক অর্ধেক করবে, তার মানে 75। এবার সে চেক করবে 95 কি 75 এর সমান না, তখন সে কি করবে, 95 কি বড় না ছোট, বড়। তাহলে সে বাকি যে পার্টটা আছে 75 থেকে 100, এটার আবার অর্ধেক করবে। তাহলে 75 থেকে 100 অর্ধেক করলে কত আসে, ধরা যাক, মানে আমি গেস করি 25-এর অর্ধেক তো 12.5, তো এটা হচ্ছে গিয়ে 87.5। তো 87.5-তে গিয়ে এটা আটকাবে। দেন 87.5-তে গিয়ে এটা চেক করবে যে 95 কি এটা সমান না, তাহলে কি এটাতে বড়, হে বড়। তাহলে 87.5 এর থেকে 100 এর মাঝখানে এসে চেক করবে, মানে এই 12.5-এর অর্ধেক হচ্ছে 6.25। এটা চেক করবে বেসিক্যালি 97.75-এ। এবার সে চেক করবে 95 কি এটাই 97.75-এর সমান না, ছোট, হ্যাঁ ছোট। এবার সে যখন ছোট চেক করবে, তখন সে হচ্ছে এখন এই দুটোর মানে এই 87.5 আর 97.75-এর মাঝামাঝি কোনো একটা পয়েন্টে যাবে। তো 87.5 আর 97.5-এর মাঝামাঝি ধরলাম আমি, ওখানে 7 আছে এখানে 3 আছে, তাহলে 92 সামথিং। তো 95 কিন্তু 92 সমান না, তার থেকে বড়। তাহলে 92 থেকে 97 তাহলে ধরুন 97, এর মাঝখানে ধরা যাক আছে 95, তাহলে এটা যখনই এটা তাহলে 95-তে পৌঁছালো, তাহলে 95-তে পৌঁছাবে একটা সময়। তার মানে কি, প্রথমে একবারে 50-50 ভাগ করলাম, দেন 50-কে আবার দুই ভাগে ভাগ করলাম, 50-কে দুই ভাগে ভাগ করলাম, দেন আবার আরেকবার ভাগ করলাম 75 থেকে 100, দেন 75 থেকে 100 করে 87.5 থেকে 87.5 থেকে 100, এটা 87.5 থেকে 100-কে আরেকবার ভাগ করলাম, আর 87.5 থেকে 100-কে এর মধ্যে যখন আমি মিডল পয়েন্টে গেলাম, তখন আমি চেক করলাম যে না 95 এর থেকে বড়, তখন আমি আর একবার ভাগ করলাম, আর একবার ভাগ করার পরে 95 পেয়ে গেলাম। তাহলে টোটাল 1 2 3 4 5টা স্টেপ। তাহলে আমার 5টা এলিমেন্ট ছিল তখনও 5টা স্টেপ লাগছে, এখানে 100টা এলিমেন্ট ছিল তখনও 5টা স্টেপ লাগছে। তার মানে এক্ষেত্রে বাইনারি সার্চ হচ্ছে আমাদের বেশি এফিসিয়েন্ট। এখন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে 5টা এলিমেন্ট যদি ইনপুট সাইজ 5 হয়, ইনপুট সাইজ 5 মানে কি আমাদের এর যে অ্যারের ক্ষেত্রে লেন্থ যেটা 5 হলে এটা লাগছে স্টেপ 5টা, এটা 100টা হইলেও এটা লাগছে 5টা। তো মানে এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট কিছু না যেটা সবসময় 5টা স্টেপই দিবে, বাট আমাদের মানে এটা একদম কনস্ট্যান্টও না, এটা এটার একটা রেট আছে, মানে এটা বিষয়টা হচ্ছে যে এক্স ইকুয়াল এ, ইন্ট এক্স ইকুয়াল এ, আমি এ এর ভ্যালুটা এক্স এ রাখতেছি, অ্যাসাইন করছি, এটাতে আমার স্টেপ সবসময় একটাই থাকবে, এটা কনস্ট্যান্ট, এটা কনস্ট্যান্ট। কারণ এখানে আমার খুব একটা মানে এখানে আমার ইনপুট সাইজ, আমি এখানে বিষয়টা সেরকম যে আমি আম, এক্ষেত্রে এই যে স্টেপের কথা বললাম, এক্ষেত্রে আমি আসলে দেখতেছি যে আমার লিনিয়ার সার্চে একই ইনপুট সাইজে একটাতে 100, একটাতে দুইটাতে 100, লিনিয়ার আর বাইনারি একটাতে লাগে 5টা স্টেপ আর একটাতে লাগে 100টা স্টেপ, তাহলে আমার কোনটাই কম স্টেপ লাগে, বাইনারিতে। তার মানে বাইনারিতে আমার টাইম কম লাগবে, মেমোরি স্পেস কম লাগবে, তার মানে বাইনারি হচ্ছে আমাদের মোর এফিশিয়েন্ট। তা আমরা এই যে মানে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম কিন্তু সার্চিং অ্যালগোরিদম, দুইটার কাজই হচ্ছে সার্চ করা, কিন্তু দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ওয়েতে করে, দুটোর অ্যালগোরিদম ভিন্ন ভিন্ন। তো দুইটা অ্যালগোরিদমকে যখন আমরা অ্যানালাইসিস করলাম, আমরা অ্যানালাইসিসটা করার জন্য আমি কিন্তু এক্সাক্ট টাইম কিন্তু মানে বের করব না, যে লিনিয়ার অ্যালগোরিদম সার্চ, তাহলে এর এক্সাক্ট টাইম কত, ধরা যাক 2 সেকেন্ড, বাইনারিতে কত টাইম লাগলো
3 সেকেন্ড বা ধরা যাক 1 সেকেন্ড, সেখানে 1 সেকেন্ড কম লাগবে। তো এজন্য এই এক্সাক্ট টাইমটা আমি বের করব না যে বাইনারিতে 1 সেকেন্ড লাগলো আর লিনিয়ারে 2 সেকেন্ড, এই এক্সাক্ট টাইমটা আমি বের করব না। আহ উম, তো আম, আহ, আমরা হচ্ছে এক্সাক্ট টাইমটা বের করবো না, কারণ এক্সাক্ট টাইমটা নিলে প্রবলেম কি, একটা মেশিন, সেই মেশিনে হয়তো বা এটার রান টাইম 2 সেকেন্ড আর লিনিয়ারের, আর একটা মেশিনের রান টাইম হইতে পারে 3 সেকেন্ড, আর একটা মেশিন সে হয়তো বা আর একটু ফাস্ট, ওইটা লাগবে 1 সেকেন্ড, তখন বাইনারি লাগবে হাফ সেকেন্ড আর কি। তো বাট বাইনারি তারপরও স্লো, এটা টাইম কম নেবে, বাট এটা টাইম এক্সাক্ট টাইমটা নিলে কিন্তু আসলে হয় না, কারণ এক্সাক্ট টাইমটা ফিক্সড না, টাইমটা আমার ফিক্সড এক এক রকম টাইম নিবে। তো এজন্য আমরা এক্সাক্ট টাইম নিব না, আমরা কি করব, আমরা এটা চেক করব, আমরা চেক সো আমরা হচ্ছে চেক করব যে ইনপুট সাইজ বাড়ার সাথে সাথে ইনপুট সাইজ বাড়ার সাথে সাথে আমাদের রান টাইমটা কি হারে বাড়ে। ইনপুট সাইজটা বাড়ার সাথে সাথে রান টাইমটা কি হারে বাড়ে। তো যেমন লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে 5টা এলিমেন্ট ছিল, টাইম লাগতো আর স্টেপ নিত 5টা, মানে ওই রান টাইমটা অনুযায়ী। আর যখন বাইনারি সার্চের জন্য ক্ষেত্রে গেলাম তখন 5টা এলিমেন্ট, তখন স্টেপ লাগলো 4টা। বাট যখন আমি ইনপুট সাইজ 100 করলাম, এটার লাগতেছে 100টা, আর এটার ইনপুট সাইজ 100 করলে এটা লাগতেছে 5টা। তার মানে কি 4 থেকে 5 জাস্ট 1 বাড়লো, আর এখানে এখানে 95 বেড়ে গেল। তার মানে কি ইনপুট সাইজ বাড়ালাম, রান টাইম বাড়লো কার, লিনিয়ারের রান টাইম বেড়ে গেল অনেক বেশি। মানে বাড়ার রেটটা কার বেশি, লিনিয়ারের হচ্ছে লিনিয়ারলি, মানে লিনিয়ার, এই অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে লিনিয়ার, মানে গ্রোথ রেটটা হচ্ছে লিনিয়ার, মানে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট সাইজ। এখানে আসলে আম, যেটা আমরা বলতেছি টাইম, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অপারেশন, আমার অপারেশন। ইনপুট সাইজ বাড়ছে, তার সাথে আমার অপারেশনসও কিন্তু বাড়ছে। অপারেশনস মানে হচ্ছে এ প্লাস বি যোগ করলাম, এটা একটা অপারেশন। এ আর বি ডিভাইড করলাম, এটা একটা অপারেশন। এ ইকুয়াল ইকুয়াল বি কিনা চেক করলাম, এটা একটা অপারেশন। তো এই অপারেশনটা বাড়ছে লিনিয়ারলি এই অপারেশনটা বাড়ছে আমার লিনিয়ারলি। মানে এটার যে গ্রাফটা, এটাকে ওয়াই ইকুয়াল এক্স এর গ্রাফ কাইন্ড অফ। তো বেসিক্যালি মানে এটাকে এটাকে হচ্ছে আমরা এই গ্রাফটা থেকে আমরা আইডিয়া করতে পারি যে এটা লিনিয়ারলি বাড়ে। বাট আমাদের যে আহ আম, আরেকটা হচ্ছে আরেক টাইপের গ্রাফ হইতে পারে, সেটাতে হচ্ছে আমি ইনপুট সাইজ যতই দেই না কেন, আমার অপারেশন সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। তার মানে এটা ইনপুট সাইজের উপর ডিপেন্ড করে না, এটার রান টাইমটা বা অপারেশনস, এটার একটা কনস্ট্যান্ট একটা মানে অপারেশন, এটা সবসময় সেম অপারেশনই থাকবে, মানে এক্স ইকুয়াল ওয়াই প্লাস ওয়ান। এখন আমি ওয়াই এর ভ্যালু যত ইনপুট দেই, ইনপুট সাইজ যাই হোক না কেন, ওয়াই এর ভ্যালু যদি 10 দেই, তাহলেও এটার এই কয়টা স্টেপ নিবে, একটা। মানে ওয়াই এর ভ্যালু চেক করবে কি, যোগ করবে 2টা, তারপরে অ্যাসাইন করবে 3টা, তখনও এটা 3টা স্টেপই নেবে। ওয়াই এর ভ্যালু যদি 100 নেই, তাহলেও এটা আমার ওই সেম ওয়াই এর ভ্যালু চেক করবে, তার সাথে মানে 100, তার সাথে 1 যোগ করবে, আর ওটাকে অ্যাসাইন করবে x এ, তাহলেও 3টা স্টেপই নিবে। তার মানে অপারেশনও 3টা থাকবে। তার মানে কি এটা কনস্ট্যান্ট। এখন আমাদের যে বাইনারি সার্চের যে বিষয়টা, বাইনারি সার্চটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট না। 5টা এলিমেন্ট থাকলে নেয় 4টা স্টেপ, 100টা নিলে নেয় 5টা স্টেপ। তার মানে এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট না। এক্ষেত্রে এটা মানে কনস্ট্যান্ট আর লিনিয়ার, এই দুটোর মাঝামাঝি কোথাও। মানে এটা একদম কনস্ট্যান্টও না, আবার একদম লিনিয়ারও না, এই দুইটার মাঝামাঝি কোথাও হবে। তো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এটার যে মানে গ্রাফটা, সেটা হবে লগ এন এর, লগ 2 বেস এন। এন হচ্ছে আমাদের এলিমেন্ট, তো এন হচ্ছে আমাদের 100, তো লগ 200। তো এখানে মানে বেসিক্যালি কত বলতে পারি, 2 টু দি পাওয়ার
5 6 6 প্লাস সামথিং হবে, তার মানে 6টা স্টেপ নিবে, মানে 6টা 5টা কাছাকাছি কাইন্ড অফ। বাট এটা মানে আর একটু, ওটা আরো অ্যাকিউরেট দেয়, তো এটা হচ্ছে 6-এর কাছাকাছি, মানে 6টা বা 5টা ওই একই, তো 6 মোটামুটি। সো এটা হচ্ছে লগ 2 বেজ এন, এটা হচ্ছে এটার গ্রোথ রেট, মানে এটার যে গ্রাফটা, এটার গ্রাফটা এরকম হবে লগ এন এর, এখানে বেস হচ্ছে 2, তাহলে এটার ইনপুট সাইজ বাড়ার সাথে সাথে অপারেশনস বাড়বে লগ 2 এন, এই ফাংশন ওয়াইজ এটা বাড়বে। তো এইটা হচ্ছে আমার অ্যানালাইসিস করার জন্য অ্যালগরিদমটা, কোন অ্যালগরিদমটা বেটার। বাইনারির ক্ষেত্রে আমার যে বাইনারির ক্ষেত্রে আমার ফাংশনটা দাঁড়ায় লগ এন, লিনিয়ারের ক্ষেত্রে ফাংশনটা দাঁড়ায় এন। দুইটার মধ্যে এন এর কিন্তু রেট অফ গ্রোথ বেশি। ইনপুট যদি আমি 1 বাড়াই, তাহলে ফাংশনের ভ্যালু 2 বাড়বে। আর এটার ক্ষেত্রে ফাংশনের ভ্যালু ধরা যাক 1 বাড়লো, আমি যদি 1 থেকে 2 বাড়াই, তাহলে এটা হলো 2 বাড়বে। কিন্তু লগ এন এর ক্ষেত্রে 1 বাড়ালে 0 আসে, 2 বাড়ালে 1 আসে। তো এটার বেসিক্যালি 1 কম। তার মানে এটার থেকে এটা কম, মানে এটার রেট একটু কম লগ এন এর। তাহলে লগ এন এর যেহেতু রেট একটু কম, তো এই জন্য লগ এনটা বেটার, কারণ এটা টাইম কম নেয়, তাহলে অপারেশনস কম নেয়, প্রসেসিংটা কম হয়, এজন্য লগ এনটা বেশি ভালো। তো অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে যে প্রথমত অ্যালগরিদমটা কাজ করতে হবে, মানে ওয়ার্ক করতে হবে। দেন এটার অপটিমাইজেশন নিয়ে আমরা কাজ করব। দেন এটার অপটিমাইজেশন নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা, যে কত টাইম নেয়, কতটুকু স্পেস নেয়, ওইটা যেটা হচ্ছে আমাদের ওই গ্রাফটা থেকে বুঝতে হয়। সো এটা নিয়ে আপাতত পরবর্তীতে আরো ডিটেইলস আলোচনা হবে। আমি জাস্ট এটা একটু বোঝানোর জন্য, বিষয়টা কনসেপ্টটা একটু মানে বোঝানোর জন্য এটা মানে দেখালাম। লিনিয়ার সার্চ আর বাইনারি সার্চ একটু বোঝা হয়ে গেল, বাট ওইটা ইম্পর্টেন্ট, বাট হ্যাঁ। সো এটা নিয়ে আমি হচ্ছে পরবর্তীতে, মানে বিষয়টা কি, আমরা অ্যালগরিদমটাকে তাহলে লিনিয়ার সার্চের যে অ্যালগরিদম, ওটাকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি, এফ অফ এন ইকুয়াল হচ্ছে এন প্লাস সামথিং, ধরা যাক একটা পার্ট, মানে এটা নিয়ে আমি ডিটেলসে বলবো, বাট ধরা যাক এফ অফ এন হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান। আর লিনিয়ার, এটা হচ্ছে লিনিয়ারের ক্ষেত্রে। আর যে বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফাংশনটা হচ্ছে লগ এন প্লাস ওয়ান, কাইন্ড অফ এরকম। তো এটার মধ্যে এই ওয়ান কি, এটা তো বুঝতে নাও পারলেও এন আর লগ এন তো বুঝতে পারি এটা কি। তো আর ফাংশন কেন, এটা এটা পরে আপাতত বলবো। তো এটা আপাতত থাকুক। আপাতত আমরা পরের ভিডিওতে এটা নিয়ে কথা বলবো আপাতত। ওকে।